kutoka Makelele, lakini pia ana astashhaja mbalimbali ikiwepo astashhaja ya mashtaka ya sheria kutoka kwenye taasisi ya kimataifa ya sheria kule Washington DC, astashhada katika masuala ya usuluhishi kutoka taasisi ya kimataifa ya Washington DC. Nimetaja vitu vichache hapo. Waheshimiwa Rais, Chibori pia anafanya kazi sasa kama jaji wa rufaa kwenye mahakama ya rufaa ya Uganda, lakini pia amefanya kazi katika nafasi zifuatazo: kama mkurugenzi wa madai kwenye wizara ya sheria ya Uganda, lakini pia amefanya kazi kwenye ofisi ya mwanasheria mkuu wa Uganda, lakini amekuwa mkurugenzi wa elimu ya haki za binadamu Uganda, lakini pia kama mwanasheria mkuu kwenye wizara ya sheria ya Uganda, lakini pia amefanya kazi kama katibu on tariff barriers and directed the partner states and the council to resolve them. As reported in my general report, a total of 13 non-tariff barriers have been resolved during the period, while 9 non-tariff barriers remain outstanding. And the distribution of the non-tariff barriers is, all the member states are aware, and we would like to just comment that the NTBs continue to impact negatively on cross-border trade, and therefore they need a very quick elimination. And there's need for the partner states to abide by the summit decisions to resolve the emerging NTBs immediately. They are reported by the business community. The East African Community, Your Excellencies, has an established mechanism for the resolution of NTBs, and we're able to trade across the region without a lot of hindrances after we observe and apply this mechanism. I think I'd like to submit that with regard to the NTBs. And the final one, which is on the matter of Kiswahili, the summit directed, the 21st summit directed us to utilize French and Kiswahili as official languages of the community in addition to English. And the summit directed the Council to expedite the implementation of the modalities of this directive. The Council has met and approved the draft roadmap modalities for the implementation of French and Kiswahili as official languages, and these include taking stock of the status of usage of French in the EAC organs and institutions and partner states, capacity building of staff in the organs and in the institutions, and the infrastructure of availing the necessary infrastructure and equipment to make sure that we are able to communicate seamlessly. Today is the first day we are conducting a meeting in all the 3 languages, and we will continue to make steps in every meeting. This will require additional resources, and the Council has directed that we make available and we seek and make available the necessary resources to be able to transact business seamlessly in the 3 languages. So we appreciate your indulgence in bearing with us today, and we hope that the next experience will be a lot more seamless. I thank you and I submit. Thank you very much. Any comment? If no, there is no comment. For the report of Excellency, I beg your pardon. Excellency, we have an item on bills. The bills are now ready, Excellency, and we request that you assent to the bills. This was also considered under your closed session, Your Excellency. Yeah. Wait to conclude on this. Mm-hmm. Okay. For the report, the summit commend the Council for implementing the program and the project in the community for a period under review. The summit also directs the Council to resolve the outstanding issue
and report progress to the 23rd Ordinary Summit. For the implementation of previous decision and the directive of summit, the summit commends the Council for the progress made. The summit directs partner states and the Council to implement the outstanding decisions or directives, and the partner states to deposit with the Secretary General the instruments of ratification of our outstanding protocol. Thank you. Now, it is a time of awards to winners of the East African Community Student Essay Competition. I call upon the Director of Social Sectors to introduce this matter. Your Excellencies, first of all, let me take this opportunity to thank you for the opportunity you have given to me to serve the community and to give my humble contribution as a Deputy Secretary General in charge of productive and social sectors, where also this matter around student essay writing competition falls. In this session, Your Excellencies, I will be supported by the Director of Social Sectors, Dr. Irene Charles Isaka, who is here present. She is new in the community, and I take this opportunity, Your Excellencies, to introduce her to Your Excellencies. She will be also helped by Nyonzima Stephen, who is acting education principal officer. Since 2004, the East African Community Secretariat has been coordinating the East African Community School Students Essay Writing Competition on an annual basis. And this is an initiative of a summit of the EAC Heads of State as part of the wider East African Community Outreach Program to create awareness among the school-going population about the integration process, the integration activities, and programs. It allows secondary school students from the East African Community Partner State to analyze and present their perspectives on contemporary development in the region and their impact on the East African community regional integration. Students write essays of between 1,000 and 1,500 words, either in English, in Kiswahili, or in French. Your Excellencies, due to the COVID-19 pandemic, it has not been possible to award the winners of 2019, neither those of 2020 and those of 2021, as the summit has not been able to meet physically, and therefore all the winners, who are 16, as said by the chair person of the Council of Ministers, are here present to be awarded and congratulated by you, Your Excellencies. I therefore have the honor
to present to you the winners for their respective awards during this summit. Your Excellencies, these winners will be presented year by year. In 2019, we have 5, as the Republic of South Sudan was not part of the process. And then the 41st meeting of the Council of Ministers congratulated the following winners of the 2019 ESC Secondary School Students Essay Writing Competition. And at that time, the theme was, how can the cultural diversity of the East African Community partner state be used to promote cultural integration, economic growth, and tourism in the East African community? The following are the winners of that competition. First one, Sylvia Makonjio from Kenya, Kisumu Girls. Welcome. The second, Mafula Fortunate Mugeni from Uganda, Iganga Secondary School. The third, Carolero Jean Christie from Burundi, Lycée Saint-Joseph. The fourth one is Ishimwe Nicole from Rwanda, Collège Marie Reine. And the fifth one, Your Excellencies, is Vanessa Porlema from Tanzania, Longido Secondary School. Those are the winners of 2019. They can proceed and be recognized by the heads of state and government. Thank you, Your Excellencies. Now, the winners of the essay writing competition in 2020, the 41st meeting of the Council of Ministers congratulated the following winners of the 2020 East African Community Secondary School Students Essay Writing Competition. And at that time, the topic of the year was how can the development in information and communication technology be utilized to speed up the development and integration efforts of the East African Community partner state. The following are the winners. First one, Mars Liandi Swaka, Nakuru Girls in Kenya. The second one, Idris Musa Hamadi from Tanzania, Azania Secondary School. The third one, Kanakulia Abraham Kevin from Uganda, St. Mary's College, Kisubi. The fourth one, Igiraneza Christibella, Lycée Notre-Dame de la Paix de Bubanza, Republic of Burundi. And the fifth one, Mbabazi Secret from Rwanda, Groupe Scolaire Mukarange Catholic. So now they can move forward to be recognized by the heads of state. Thank you, Your Excellencies. Now, year 2021, the 42nd Council was informed that the 2021 ESC writing competition took place and finalized in March 2022, and the following are the emerged winners.
The topic at that time was discuss the challenges that the COVID-19 pandemic has posed to the education sector of the East African Community Partner State, provide recommendations on how these challenges can be addressed. We have the first one being Godson Crispin Obaga from Tanzania, Nyerere Secondary School. The second one, Reni Kipkirui Sitienei from Kenya, Alliance Boys High School. The third one, Iluo Hilda Praise from Uganda, Gayaza High School. The fourth one is Winnie Mutesi from Rwanda, Fawe Girls School. And the fifth one, Your Excellency, is Angela James Tatizio from South Sudan, Komboni Secondary School. And here we also congratulate the Republic of South Sudan because we have been able to organize this essay in that year, moving forward. And the sixth person, Your Excellencies, is Uimana Aime Fidelite, Lycée Notre-Dame de la Paix de Bubanza, Republic of Burundi. So now they can move forward to be congratulated by the head of state and government. So this is actually the end of this introduction of winners, and I take this opportunity once again to thank you, Your Excellencies, because this is a very, very important way of encouraging our students to just move forward and be involved in the integration process. I thank you once again. Thank you very much. Now is our time of the head of state, but someone suggested that if they have a statement, they can deposit in his secretariat, but if it is important, you can address it to the audience. Mr. Chair, it was supposed to be so when my brother Uhuru was hurrying to going back to Kenya. But since now we do have time, I think we can continue presenting our statements. Thank you. Thank you. Mzee, you have something to address to the audience? Well, Your Excellency, Chairperson, Excellencies, Heads of State, Ministers, I'm just very happy. Today we were at that place where we commissioned the road. First of all, Arusha has expanded so much because I think that place where we were commissioning the road must have been bush. It is far away. Because in the past, from here, you would go to the bus park here, and that's where Arusha would end. But now I have driven kilometers. So I congratulate the people of Tanzania for building up the country. And the housing has improved. You no longer see nyumba za majani. It's all very good. But I was also remembering
when we revived the community with Mzee Moi, we had started with Mzee Hassan Mwinyi, but I think by the time we launched the ceremony in the stadium, there's a stadium somewhere, that's where we launched it. We launched the community. Now, when we were there in the other ceremony, I remembered that time when we again relaunched the community after it had collapsed in 1977. So I'm just here to say how happy I am and to congratulate everybody, East Africans. But also to mention just one point, these countries have had a lot of problems in the world because of poor leadership. That's why you have got so many problems in the world. One country, known as China, was lucky to have very far-sighted leaders, especially two of them, Mao Zedong and Deng Xiaoping. Now, when we discuss here, I can see there is a need to scrutinize a bit more on what some of those leaders did, especially Mao Zedong. When you have these groups in the society, like what we are discussing here, the NTBs, the non-tariff barriers, how Mao helped China, he analyzed the Chinese society. And he said, this society of ours has got 4 social classes. The first one are the feudalists. These are bad people. We must get rid of them. The second ones are what he called the comprador bourgeoisie. Comprador bourgeoisie are people who make money on behalf of foreigners by working with foreigners. Commission agents, importers, those are comprador. Comprador is a French word meaning agent. Then he emphasized the role of what he called the national bourgeoisie, the ones who are building the economy, the local capitalists. And he said these are the ones who will help the country. So I think we should start a bit. We need more national capitalists in these countries and support them. So I thank you so much. I'm very happy to be here. Just mimi nashukuru tu. Thank you very much. Mama. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwangu mimi ni kueleza furaha yetu na fahari yetu kwamba tumeweza kuwapokea wageni wetu na tumefanya mkutano leo tukiwa tunamalizia, na mkutano wetu umekwenda vizuri. Niwakaribishe tena Tanzania. Tanzania ni nyumbani kwenu. Lakini vile vile nichukue nafasi hii kumshukuru sana kaka yetu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ambaye tulimkabidhi dhamana ya kuendesha jumuiya yetu Februari mwaka jana, na ameweza kuiendesha kwa weledi na umahiri mkubwa. Tunakushukuru sana. Umeweza kuipandisha jumuiya yetu katika viwango vya juu, viwango ambavyo tunatakiwa kuviendeleza na ikibidi tuzidi pale ulipotuacha. Nishukuru ripoti au taarifa ya Baraza la Mawaziri ambayo imetaja mambo kadhaa ambayo umesaidia kwenye jumuiya yetu ya kijamii na kiuchumi,
ambayo yametokea wakati unaiongoza jumuiya yetu. Mmeweza pia kuharakisha mchakato wa DRC kuingia kwenye jumuiya yetu, na sasa DRC ni wajumbe kamili wa jumuiya. Karibuni sana DRC ndani ya jumuiya yetu. Excellencies, this is a historic summit with the joining of Democratic Republic of Congo in our midst. We are formally witnessing expansion of our community, and in today's summit, our brethren from Democratic Republic of Congo are attending as full members of the East African community. And so I take this opportunity to commend my brother, President Felix Tshisekedi, and the people of the Democratic Republic of Congo for their commitment to the East African by depositing the instrument of ratification on the accession treaty ahead of time. Congratulations. Excellencies, our older brother, His Excellency Yoweri Museveni, President of the Republic of Uganda, has always dutifully and diligently reminded us on the objectives of our integration, which are, among others, security, fraternity, and prosperity. In simple words, he's reminding us that in this globalized era, integration is not a matter of choice, but an imperative necessity for a domestic security and catalyst for improved welfare of our people. Excellencies, I listened attentively to the report of the Council. I commend them for the job well done. The report applauds, among other things, the number of non-tariff barriers which were resolved a year ago, and with persistent efforts to deepen our integration, we are singled out to be the best regional economic community. So congratulations to ourselves. Despite all this, we are still talking of resolving non-tariff barriers. There are still many others to be resolved. And this is happening while trading among our countries is less than 15%, indicating that we are not doing the needful to nurture our customs union and common market. We are trading much more with the rest of the world than among ourselves. We have to think about it, and this implies that our policies and frameworks we develop are aimed at facilitating third parties' trade with us and limiting ourselves those opportunities. I pose a challenge to the Council of Ministers to comprehensively strategize on how we can avoid this stigma. Excellencies, all EAC partner states are signatories and party to the African Continental Free Trade Area or arrangement, which aims at creating a single market. If we are not keen to abstain from benefiting individually, rather than benefiting as a community, we'll only be accompanying others. We must always remember that those who are asleep will be carried away by the wind to the unknown destinations. So EAC should not be the one. The Council of Ministers should prioritize issues which address the missing links in value chain across the region, increase our efficiency in production, and enhancing cross-border trade and investment. This will enable us to instill confidence to our people and ownership of the integration process. Excellencies, the Republic of Kenya will be going to the general election in August next month this year. This presents another opportunity to our region to demonstrate to our people and the entire world that democracy reigns and democratic values are taking root in our community. I take this opportunity to wish a peaceful and successful election to our sisters and brothers in Kenya. Excellencies,
Napomalizia statement yangu, naomba nitume salamu za heri na kuwapongeza kaka yetu Evariste Ndayishimiye, Rais wa Burundi, kwa kuchukua nafasi ya uwenyekiti wa jumuiya yetu. Tuna kila sababu ya kuamini uongozi wako, na ni imani yetu na matumaini yetu kwamba chini ya uongozi wako utaweza kuendeleza swala letu la mtangamano katika hatua nyingine za juu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania toka wakati wa Mwalimu na Sheikh Abedi Karume tulikuwa tunaamini kwenye mtangamano, na ndio maana tunaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kwa kuwa tumekuzwa na tumekuwa na imani hii, tuna imani pia na mtangamano wetu wa Afrika Mashariki. Kwa nitumie nafasi hii kuelezea imani yetu na uwajibikaji wetu kwenye integration au mtangamano wa East Africa. Tanzania tutaunga mkono wakati wote mambo yote yanayoletwa kwa ajili ya kuelekea kwenye mtangamano wa jumuiya yetu au wa nchi zetu za Afrika Mashariki, na kwamba sasa tujielekeze kwenye kufanya mtangamano huo wa kweli. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Asante sana mwenyekiti. Asante sana mwenyekiti. Mimi nafikiri nilipewa nafasi pale mwanzo ya kusema yangu, isipokuwa tena kushukuru Rais Samia Suluhu Hassan na wananchi wa Tanzania kwa kutupokea, na pia kukutakia tena kila laheri kwa kazi ambayo unaianzisha leo. Asante. Asante. Waziri Mkuu wa Rwanda. Thank you, Chair. Excellencies, distinguished guests, it is my honor to be with you today, representing His Excellency Paul Kagame, the President of the Republic of Rwanda. I would like to thank Her Excellency President Samia Suluhu Hassan and the people of the United Republic of Tanzania for the warm hospitality we have received in this beautiful city of Arusha. I would like to commend His Excellency President Uhuru Kenyatta, the outgoing summit chair, for his leadership and commitment. I also like to congratulate the new chair, His Excellency President Evariste Ndayishimiye. I also like to take this opportunity to welcome the Democratic Republic of Congo into the East African community. You are welcome. The continued expansion of our community brings more benefit to our region. I wish to stress the urgency of accelerating the full implementation of the East African Community Common Market Protocol by all partners, including the decisions and directive on the challenges that have been identified. Finally, I would like to express my appreciation to the East African community organs and the staff, in particular the Secretary General, for their hard work in support of our integration agenda. I thank you so much. Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République démocratique du Congo. Oui, merci, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur Evariste Ndayishimiye, Président de la République du Burundi et nouveau président en exercice de la Communauté d'Afrique de l'Est. Excellences, Madame et Messieurs, les chefs d'État
de la communauté de l'Afrique de l'Est. Monsieur le secrétaire général de la communauté de l'Afrique de l'Est, distingués invités, mesdames et messieurs, de prime abord, je voudrais joindre au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mes félicitations au président Évariste Ndayishimiye de la République du Burundi en tant que président en exercice de la communauté de l'Afrique de l'Est. Nous lui souhaitons plein succès dans son mandat. De la même manière, je voudrais féliciter et remercier le travail abattu par son Excellence Monsieur Uhuru Kenyatta, président de la République du Kenya, pour son leadership éclairé et surtout pour l'accompagnement qu'il va continuer à faire dans le cadre de la paix dans notre communauté. Je voudrais aussi encore, au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, remercier cet accueil chaleureux qui est donné ce jour à la République démocratique du Congo, alors qu'elle siège pour la première fois comme membre à part entière dans cette communauté. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler que dès son ascension à la magistrature suprême, Son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo avait promis de mettre tout en œuvre pour que cette adhésion se concrétise pendant son mandat à la tête de notre pays. Aujourd'hui, il y a lieu de croire que les projets communs à chaque pays membre ainsi que ceux de la communauté convergent vers les visées nobles de l'union douanière, de la libre circulation des biens et des personnes, ainsi que de l'intégration économique tout court. Et comme il avait souligné le 29 mars 2022, notre adhésion a pour conséquence de contribuer à l'optimisation et à la consolidation de l'exploitation des atouts économiques de nos pays respectifs et à l'accès de nos populations aux opportunités offertes par cette coopération élargie et renforcée. Je voudrais aussi déjà d'avance me réjouir de l'élargissement de la future communauté de l'Afrique de l'Est avec l'entrée prochaine de la République de Somalie, qui nous permettra de rallier ce bloc économique afin de soutenir également la paix et la stabilité dans la sous-région. En effet, la République démocratique du Congo entend jouer pleinement son rôle au sein de la communauté afin de la rendre plus forte et plus prospère. Enfin, de la rendre, cette communauté, plus efficiente et à travers le fonctionnement de cette organisation, y participer davantage. Et c'est l'occasion pour nous de proposer la création d'une institution qui sera essentiellement dédiée à la recherche et à la gestion, ainsi qu'à l'optimisation de l'environnement, des ressources naturelles, des mines et de l'énergie de la sous-région. Et bien sûr, nous entendons jouer un rôle particulier dans cette nouvelle institution qui sera créée. C'est une proposition qui est faite et nous espérons qu'elle aura l'adhésion de tous. Et par ailleurs, dans le contexte de la transition énergétique, marquée notamment contre le réchauffement climatique, cette institution jouera pleinement un rôle majeur dans l'adoption des politiques régionales d'adaptation à ces derniers et d'atténuation de leurs effets. Comme il a été constaté lors de notre retraite de haut niveau d'hier,
les infrastructures occupent une place de choix pour le développement de notre communauté. Il est indiqué dès à présent que nos experts se penchent sur une réflexion prospective, de mettre en œuvre un plan de développement industriel de la communauté, devant permettre de mettre à contribution nos ressources aux fins de transformer nos sociétés respectives et de contrôler le maximum des maillons des chaînes de valeur. À cette occasion, je voudrais saluer la présence ici de Madame Vera Songwe, qui, dans son rôle en tant que sous-secrétaire des Affaires économiques de l'ONU, ici en Afrique, nous accompagne dans un processus intégrateur qui fait appel à la mise en commun des matières qui entrent dans la fabrication des batteries et qui appelle à la collaboration des pays africains qui peuvent contribuer au développement de la chaîne de valeur de celle-ci, ici en Afrique. Et donc, je voudrais ici revenir simplement sur les questions de paix et de sécurité telles qu'elles ont été mentionnées et tout l'engagement qui est mené ici au sein de la communauté pour s'assurer que rien ne soit ménagé pour que cet objectif de paix et de développement soit complètement atteint ici dans la communauté des États de l'Afrique de l'Est. J'en appelle donc ici à un engagement de tous les membres à favoriser un climat de bon voisinage et à militer pour cette paix et une paix durable pour tous. Que vive la fraternité entre les pays de la communauté d'Afrique de l'Est. Que Dieu bénisse notre communauté. Mungu atubariki sisi wote. Asante. South Sudan, you have a floor. For the shortage of time, I will read the highlights of President Salva Kiir Mayardit so that we allow His Excellencies to have the time to travel back home. Your Excellency, Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi, and the Chairman of this summit, His Excellency Uhuru Kenyatta, President of the Republic of Kenya, and the outgoing Chairman of the Chairperson of the summit, His Excellency Yoweri Museveni, President of the Republic of Uganda, Her Excellency Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyeji wa mkutano huu, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Rwanda Mheshimiwa Edward Nyerere na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Mheshimiwa Jean Michel Samuel Konde, waheshimiwa mawaziri, Dr. Peter Mthuki, Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, wakuu wa jumuiya za kikanda, mabalozi, wawakilishi wa washirika wa maendeleo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, na wananchi wa Tanzania. Naleta salamu kutoka kwa Mheshimiwa Salva Kiir Mayardit, Rais wa Jamhuri ya Sudani Kusini, na wananchi wa jamhuri hiyo. Nachukua fursa hii kuwashukuru na kumpongeza Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwa uongozi wake makini wakati akiwa mwenyekiti wa jumuiya hii na kwa mafanikio mbalimbali ambayo jumuiya iliyapata katika kipindi chake. Ningependa pia kwa mara nyingine tena kumpongeza na kukaribisha Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwenye Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Mheshimiwa pia anapongeza kwa niaba ya nchi ya Sudani Kusini mkakati wa pamoja na jitihada katika
kupambana na janga la dunia la corona, na Sudani ya Kusini ilinufaika na msaada kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini pia katika elimu tulihamasishwa sana na dhamira njema ya taasisi na vyuo vikuu mbalimbali katika kusaidia hasa ile Jumuiya ya vyuo vikuu vya Afrika Mashariki katika kuhamasisha vijana wetu kwa ajili ya elimu baadaye. Na Jumuiya ya Afrika Mashariki ni moja ya jumuiya ambayo inafanya jitihada kubwa na inayokuwa kwa haraka katika kutoa huduma na bidhaa kwa watu, na kwa sababu iko sekta binafsi na jumuiya hii inajikita hasa kuwaendeleza watu. Kwa hiyo na katika kufanya hivyo, jumuiya imerahisisha zaidi biashara na mzunguko wa watu kwa uhuru, ili waweze kufanya biashara na wenzao wa jumuiya hii kwa kuzingatia itifaki za soko la pamoja na forodha. Lakini pia mipaka imekuwa ni rahisi kuvuka kutokana na utekelezaji wa huduma za pamoja mipakani. Na kuhusu soko la pamoja, Jamhuri ya Sudani ya Kusini imeondoa mahitaji ya visa kwa wananchi wote wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, na hii inaonyesha dhamira yetu katika utekelezaji wa itifaki ya soko la pamoja. Tuna furaha kubwa kwamba raia wetu wote wanaweza kuzunguka kwa uhuru kabisa katika eneo letu bila kutafuta visa, na hii inaendana na itifaki ya soko la pamoja kwa ajili ya mzunguko huru wa watu na bidhaa. Ni muhimu pia kujua kwamba Jamhuri ya Sudani ya Kusini imefanya maendeleo makubwa katika kuondoa vikwazo visivyo vya kikodi, na hii itaboresha biashara miongoni mwa raia wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Waheshimiwa marais, Mheshimiwa Rais wa Sudani alisema kwamba ni muhimu kwa viongozi wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki kwamba wafanye kazi katika kusaidia maendeleo Sudani Kusini. Tunatambua jitihada za Mheshimiwa Yoweri Museveni, Uhuru Kenyatta, lakini pia mchango wa majeshi ya kulinda amani kutoka nchi hizi zote ambayo yanafanya kazi kusaidia Sudani iweze kufikia amani. Na hii ni hatua kubwa ambayo inajumuisha pia serikali imeundwa vizuri, lakini pia mfumo mahakama umeundwa kule Sudan, na pia bunge limeundwa, lakini pia kuna mafunzo yanatolewa kwa wanajeshi 50,000 watakaribia kuhitimu mafunzo hayo, na tarehe itawekwa kwa ajili ya kukamilisha mafunzo hayo. Na Mheshimiwa Mayaditi anawaalika ninyi marais wote mje kule Juba ili muweze kushuhudia tukio hilo kubwa la kuhitimisha mafunzo kwa ajili ya kuleta amani katika Jamhuri ya Sudani Kusini. Lakini pia bunge letu na pia na baraza la nchi wanafanya majukumu yao vizuri, na kwa taarifa yenu Waheshimiwa marais, bunge letu ni bunge kubwa kabisa katika Afrika, na kwa ajili ya kujenga amani ilielekezwa kwamba tuwe na wabunge 650 katika nchi yenye watu milioni 12. Ni lazima tutambue kwamba Rais Mayadite anaongoza mchakato wa amani wa Juba kwa ajili ya Sudan ili kuimarisha nchi, kwa sababu mwanzoni tulikuwa ni maadui, lakini sasa vikundi vyote vinasaidiana ili kuelekea kwenye amani. Waheshimiwa marais, kuhusu bonde la Nile kuna majadiliano mengi nchini kuhusu mto Nile, na upembuzi yakinifu unatakiwa ufanyike na taarifa itatolewa kwenu. Mheshimiwa Salva Kiir anayo dhamira ya kutoa taarifa ya timu ya wataalamu ambayo
itashughulikia mchakato wa kusafisha maji ya Nile, kwa sababu tuna eneo refu kabisa la mto Nile ambao ni ule mto mpana ambao kuna maji mengi kabisa yakitoka kwenye milima ya Kongo, kutoka ziwa Victoria na maji kutoka chini ya ardhi. Tuna mafuriko kwa baadhi ya maeneo katika majimbo yetu matatu, ambapo mafuriko hayo yameendelea kwa miaka mitatu iliyopita, na hii imeathiri watu, imebidi wahamishwe na wamepelekwa kwenye maeneo yenye miinuko ili kuyakimbia mafuriko, na hii imekuwa ni tatizo kubwa sana kwetu. Na mara chache Rais Salva Kiir alitaka tujipongeze kwa niaba ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa sababu Sudan Kusini imekuwa kinara katika mpira wa kikapu kwenye basketball. Tuko nyuma katika mpira wa miguu, lakini mpira wa kikapu tuko vizuri. Sasa hivi tuna mechi 2 tu zimesalia ili tuende kwenye kombe la dunia la mpira wa kikapu, na kuna wakati mtaona Sudani ya Kusini ikicheza dhidi ya Marekani. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais pia anatoa salamu kwenu na anawatakia kila laheri katika utekelezaji wa majukumu ya jumuiya hii, na sisi kama mwanachama mpya na nchi mpya tutachangia sana na tutaonyesha dhamira ya wazi kabisa kwenye kukua kwa jumuiya hii, kwa sababu jumuiya ya Afrika Mashariki ndicho chanzo cha binadamu. Hata kwenye theolojia na katika historia inaonyesha kwamba hapa ndicho chanzo cha binadamu wote. Kwa hiyo tutafanya jitihada zetu na kutoa mchango wetu kadri tunavyowezekana. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais anategemea kuwaona ninyi kule Juba wakati wa kumaliza mafunzo ya wanajeshi. Asanteni sana. Waheshimiwa marais wenzangu, Mheshimiwa mwenyekiti na wakuu wa nchi, ninayo heshima kuwa hapa nanyi hapa Arusha, Tanzania. Ninawashukuru ni nyote kwa kutualika sisi katika mkutano huu mkuu, na vile vile ninamshukuru Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nawashukuru vile vile na watu wa Tanzania kwa ukaribisho mkubwa niliopewa kwangu na ujumbe wangu. Somalia ni nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki ni rafiki kwa nchi ya Somalia, na uongozi unaonyeshwa na nchi wanachama za Afrika Mashariki. Nchi hizi kutuunga mkono na kutusaidia na kutuwezesha hata kusonga mbele na kutafuta maisha bora kwa watu wetu. Daima Somalia itajisikia ina deni kubwa kwa hizi nchi zote ambazo zimekuwa na ukarimu mkubwa kwetu. Somalia pamoja na nchi zingine za Jumuiya ya Afrika Mashariki imefurahia faida nyingi za kihistoria ambazo zinaendelea kufaidisha nchi zetu, na maisha yetu ya mbele yana mwanga mzuri, na tutaendelea kuungana katika kutafuta maisha bora kwa kushirikiana na nchi wanachama za Afrika Mashariki. Tumeanza kutafuta kuwa sehemu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki tangu mwaka 2012, na tumetafuta kuwa hivyo katika ngazi mbalimbali, hii kwa lengo la kuweza kufikia malengo na matamanio ya watu wetu. Waheshimiwa mabibi na mabwana,
ipokea Somalia kama sehemu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki itachangia katika kuisaidia Somalia kupata kutengamaa kiuchumi, lakini vile vile itawezesha kutanua jumuiya yetu na kuwezesha kuongeza ushindani wa kiuchumi, kikanda na kimataifa, na vile vile kuunganisha watu na kuwezesha kila nchi yetu kuweza kutumia rasilimali na fursa zake nyingi kwa faida ya wanajumuiya wote na kuweza kukabiliana na changamoto zote kwa pamoja. Na leo hii tunaiomba Jumuiya ya Afrika Mashariki na nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kuweza kuunga mkono ombi la Somalia kujiunga na jumuiya hii. Kwa upande wetu tuko tayari kutimiza majukumu na matakwa yote yatakayohitajika ili kuweza kuwa mwanachama kwa haraka iwezekanavyo. Na lengo la Somalia kujiunga na jumuiya hii, sisi ili kufikia hapo tunapenda kuendelea kuimarisha uchumi wetu kwa kupitia bodi mbalimbali za kikanda na kwa kushirikiana na nchi moja moja. Na kwa kuhitimisha, napenda kurejea tena katika nia ya Somalia, ikiwa ni pamoja na hili la kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sisi tunashukuru sana na ninapenda kuhakikishia tena utayari wetu wa kuendelea kuimarisha mahusiano baina ya nchi zetu ili kusonga mbele. Tayari tumeshaanza kujenga mahusiano ya kiuchumi na nchi moja moja, na tutafanya zaidi na zaidi huko mbele ili kuhakikisha kwamba tunajiunga na soko la pamoja la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na Somalia tayari ina vyombo mbalimbali, nyenzo mbalimbali ambazo itaiwezesha kuridhia mikataba mbalimbali. Naomba nitimishe kwa kusema asanteni sana, na tuko tayari kuhakikisha kwamba tunakamilisha majukumu yatakayohitajika ili kusaidia sisi kupokelewa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tunashukuru sana kwa michango mingi mizuri ambayo mmetoa kwa nchi yetu ya Somalia, na tunashukuru pia kwa utayari wenu wa kutaka kutupokea kama sehemu ya familia ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Okay. Now, Secretary General nakaribisha informed me that there is a personality who wants 2 minutes to address to the summit. It's Vera Songwe. Niliambiwa kuna mtu anataka kuzungumza kidogo hapa. Tunaye naibu katibu mkuu wa UNECA anashughulikia masuala ya uchumi ya Afrika, huyu kutoka Umoja wa Mataifa. Angependa kuzungumza kidogo. Waheshimiwa, habari ya jioni. Nitachukua muda mfupi kabisa. Naomba nitambue mwenyekiti wa mkutano huu ni Mheshimiwa Rais Evariste Ndayishimiye, Rais wa Jamhuri ya Burundi Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, na mwenyekiti umemaliza muda wake Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni furaha kuita mwenyeji wangu leo. Nitaongea kwa ufupi sana kama tulivyokuwa tukizungumza hapa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, Rais wa Uturuki na Ukraine wamesaini mkataba ambavyo
Nilipata heshima ya kuwa sehemu ya timu iliyokuwa ikishughulikia mchakato huo. Nilikwenda Urusi na kuangalia namna ambavyo tunaweza tukafanya kuwepo na nafaka hapa nchini. Kwa hiyo ni muhimu nizungumzie kuhusu mchakato huo, na sasa hivi wanasaini mkataba na bei za vitu zitashuka. Mheshimiwa Museveni amesema na wengine wamezungumza kwamba bei za vitu zinaendelea kukua, na mwaka 2019 mliingiza mafuta yenye thamani ya bilioni 6, lakini bei imeongezeka sana. Kutakuwa na mbolea milioni 28 na tutajaribu kutumia magari yetu kuona. Inaweza kawa kuna changamoto kwa kama 9-11, na hivyo pato la taifa litakuwa. Lakini tunaweza tukaangalia namna kuweza kuboresha. Kwa habari ya mbolea, tutakuwa na uzalishaji mkubwa, tayari umeshaanza kufanyika, na leo kwenye ukanda wetu ndio maana tunaleta ngano tani 15 milioni ambayo inaenda Ulaya na Russia, tunatoa kwao. Lakini tukiweza kutumia mbolea yetu wenyewe, tutaweza kupunguza shida hii kwa 10%. Tutatumia ngano yetu wenyewe kuliko kutoa huko nchi nyingine. Na kwa upande wa mafuta, nashukuru kwamba Mheshimiwa Kenyatta amezungumzia hili, kwa sababu hii nayo tunaweza kutumia kama fursa, kwa sababu tunatumia gesi. Afrika inaweza kutumia gesi, inaweza kupunguza ikatumika kama nishati na ikasaidia kupunguza baadhi ya changamoto. Na tunaweza ndio tukatumia mbolea Burundi na Tanzania, najua tuna mbolea tu. Kwa hiyo tukitumia labda tani 5 kwa eka, tunaweza tukaleta ajira kama milioni, na kwa kuwezesha kuwekeza kama ambavyo nimesema kwamba kuna fursa nyingi sana kila mahali, kurekebisha barabara. Niwashukuru Mheshimiwa Rais wa Tanzania kwa habari ya biashara kupitia hiyo njia ambayo imetengeneza. Tunaweza tukaenda kama bilioni 17 hivi kwenye kurebesha baadhi ya mambo. Kwa mfano, Mheshimiwa Rais Samia baada ya kuweza kuboresha mazingira, Tanzania inapeleka nafaka Kenya na ukanda mwingine, na hivyo biashara inaweza kufanyika vizuri katika ukanda wetu kama tunaweza tukabadilisha sekta hii ya kilimo na barabara. Kwa mfano leo tumeona, na hiyo ni mwanzo tu wa kuweza kuona wapi tunaweza kwenda. Tunaweza tukafanya tukapata nishati jadidifu Rwanda na sehemu nyingine, na hivyo ukanda wetu ukawa una nishati ya kujitegemea kwa ajili ya maendeleo na miradi yetu. Asante sana kwa kunisikiliza. Asante sana. Sasa naomba nimlete katibu mkuu ili aweze kutoa muhtasari wa kile kilichojiri kwenye mkutano wetu. Thank you very much. Asante sana waheshimiwa maraisi. Naomba sasa kupitia taarifa kwa vyombo vya habari sasa juu ya utangamano na kuongeza ushirikiano kikanda. Mkutano huu umefanyika hapa Arusha, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wakuu wa nchi na serikali wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Ndayishimiye wa Burundi, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
Mheshimiwa Yoweri Museveni kutoka Uganda, Mheshimiwa Waziri Mkuu Hende ambaye amwakilisha Rais Kagame, Rais wa Jamhuri ya Rwanda Jean-Pierre Michel Rukonde ambaye ni Waziri Mkuu akimwakilisha Rais Tshisekedi, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Dr. Barnaba Jamini ambaye anawakilisha Rais Badit, Rais wa Sudani Kusini, katika mkutano huu wa wakuu wa nchi tarehe 22 Julai 2022 Arusha, Tanzania. Kwa kweli waheshimiwa walioingia hapa, Shehe Mahmudu kutoka Jamhuri ya Somalia ambaye nilikuwa mgeni maalum. Mkutano ulipata ripoti ya maendeleo kuanzia Machi 2021 mpaka 30 Juni 2022. Mkutano ulipendekeza na kuona utekelezaji uliofanyika wa programu za jumuiya na kuelekeza baraza la mawaziri kuweza kushughulikia jambo ambalo lilikuwa limebaki na kuripoti kwa mkutano mkuu ujao. Lakini pia liona utangamano wa kuweza kuleta Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa katika mmoja wa wanachama katika jumuiya hii. Mkutano ulipokea taarifa kuhusu mchakato wa Nairobi kwa ajili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ukaamua kwamba mchakato wa Nairobi uwe sehemu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na kutumia ibara ya 4 ya Afrika Mashariki kuhusu amani na usalama. Namba 2, walimteua Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kuwa mratibu wa mchakato wa amani wa Nairobi. Kama ilivyotajwa katika mkataba wa kuanzisha jopo la katika kutuma wajumbe maalum. Namba 3, ulipitisha hadidu za rejea kwa ajili ya mwezeshaji, lakini namba 4 wakasema kuwe na fedha itakayotengwa kwa ajili ya utekelezaji wa mchakato wa Nairobi, na namba 5 waliamua kwamba kuharakisha kupeleka kikosi cha pamoja upande wa mashariki mwa Kongo. Namba 5 ni kwamba wakuu wa nchi waliangalia taarifa kuhusu utekelezaji wa maamuzi yaliyopita na maelekezo ya mkutano na kuona mwelekeo, na mkutano kaelekeza kwamba nchi wanachama na baraza waweze kutekeleza maamuzi yaliyosalia na kutoa taarifa kwenye mkutano ujao wa 23. Na namba 6, mkutano ulielekeza kwamba nchi wanachama waridhie mikataba yote iliyosalia na kutoa taarifa kwa baraza ifikapo tarehe 31 Disemba mwaka 2022. Na mkutano ulipewa taarifa kwamba baraza lilikamilisha mpango wa kuijumuisha Sudani katika jumuiya na kutaka baraza lifanye kazi na Sudani Kusini katika mchakato huo, na mkutano ulitaka kufanyike uhakiki kwa ajili ya kuijumuisha Jamhuri ya Somalia katika jumuiya na kuelekeza baraza kuharakisha mchakato uhakiki kwa kuzingatia taratibu za Jumuiya ya Mashariki kwa ajili ya kuwaleta wanachama wapya kwenye jumuiya na watoe taarifa kwenye mkutano wa 23 wa jumuiya. Na pia mkutano ulipata taarifa kuhusu kujumuisha Kifaransa na Kiswahili kama lugha rasmi za jumuiya mbali na Kiingereza, na kutaka kuwe na mpango katika utekelezaji wa mchakato huo ili ziwe lugha rasmi za jumuiya na kuelekeza baraza hilo liharakishe kutekeleza mpango huo. Namba 10, mkutano ulimteua Jaji Leonard Gashuki kutoka Jamhuri ya Burundi kama jaji wa mahakama ya Afrika katika mahakama ya kawaida kuanzia tarehe 22 Julai mwaka 2022. Na namba 11 ameteuliwa Justice
Boni kutoka Jamhuri ya Uganda kuwa jaji wa mahakama ya Afrika ya Mashariki katika kitengo cha rufaa kuanzia tarehe 16 Agosti mwaka 2022. Namba 12, mkutano ulimteua Sauda Msafiri kama makamu wa rais wa mahakama ya Afrika ya Mashariki na Dr. Charles Nyawero kama naibu jaji kiongozi katika mahakama hiyo kuanzia tarehe 22 Julai. Na namba 13, mkutano ulimpongeza Monica Mgeni na Geoffrey Kariambile na Odasi Ngie kwa kazi ambayo wameifanya katika jumuiya na kuwatakia laheri katika majukumu yao ya baadaye. Namba 14, mkutano ulijulishwa kuhusu Christopher Jevamu ambaye ni naibu katibu mkuu wa jumuiya ambaye atamaliza kazi yake mwezi Novemba na wanatakia kila laheri katika majukumu yake mengine. Namba 15, mkutano ulisaini miswada mbalimbali iliyopitishwa na bunge la Afrika ya Mashariki. Namba 16, waheshimiwa marais, wakuu wa nchi na serikali walitoa tuzo kwa washindi wa mashindano ya insha wanafunzi wa sekondari kuanzia 2019, 2020, 2021. Na namba 17, mkutano ulipokea taarifa kuhusu maamuzi yaliyofanyika kwenye mkutano wa jana kuhusu soko la pamoja na kuelekeza baraza liweze kuangalia kwa kina zaidi kuhusu utekelezaji wa maamuzi hayo na kutoa taarifa kwenye mkutano ujao. Namba 18, mkutano ulipata taarifa kuhusu mashauriano kuhusu shirikisho la kisiasa la jumuiya na kutaka baraza liharakishe mchakato huo. Namba 19, mkutano ulizindua barabara yenye kilomita 14.1 ambayo ni sehemu ya Namanga, Arusha, Holili, Taveta na Voi. Mkutano ulipongeza Benki ya Maendeleo ya Afrika kwa kugharamia mradi huo. Na namba 20, mkutano ulitambua kwamba Jamhuri ya Kenya itakuwa ikifanya uchaguzi mkuu tarehe 9 Agosti na kuitakia serikali na wananchi wa Kenya uchaguzi wa amani. Namba 21, mkutano ulimpongeza Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, rais wa Jamhuri ya Kenya, kwa kusimamia jumuiya kwa mwaka mzima wakati wa uongozi wake. Namba 22, mkutano ulikumbusha kuhusu maamuzi yake kwenye tarehe 20 kwenye mkutano wa 21 kuhusu mwenyekiti wa jumuiya, na Burundi amekuwa ni mwenyekiti na pia Sudani amekuwa raportua. Na namba 23, mkutano ulimpongeza Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa makaribisho mazuri na ukarimu mkubwa kwa viongozi na wajumbe wao hapa Tanzania. Hii imefanyika leo tarehe 22 hapa Arusha, Julai 2022. Washukuruni waheshimiwa marais. Waheshimiwa marais, nadhani hilo limepitishwa. Nadhani waheshimiwa, na washukuruni sana kwa ushiriki wenu na mchango wenu katika mkutano wetu wa 22. Nadhani washirika wote, na washukuru washirika wote na kutangaza kwamba mkutano wa 22 wa wakuu wa nchi na serikali wa Jumuiya ya Afrika Mashariki umefungwa rasmi, na washukuruni sana. Sasa katibu mkuu anaweza katuelekeza nini kinatakiwa kufanyika. Asanteni sana waheshimiwa marais, na sasa ni kuatia saini kwenye hiyo taarifa. Jambo la mwisho
limekuwa kwa kweli kwamba siku ndefu sana, na baada tu ya kutia saini hiyo taarifa kwa vyombo vya habari, basi itifaki itazingatiwa. Na second one will be the heads of state together with the head of state of the Federal Democratic Republic of Somalia. Then the heads of state together with the chair, the members of the council, then with the SG, DSGs, and UNECA representative, then together with the newly appointed judges and the students. Mtazamaji wa TBC, umekuwa ni muda wa kushuhudia ratiba iliyokuwa ndefu kiasi chake tangu majira ya saa 10 hivi mpaka wa saa huu, ambapo ratiba hii inafikia ukingoni kwa tukio la kusainiwa kwa ile communique ya mkutano wa mwaka huu ambao umefanyika katika eneo hili la mikutano Arusha, jijini Arusha, hapa kwenye mkutano wa kawaida wa 22 wa wakuu wa nchi, na ambapo tumeshuhudia wakuu wa nchi na wawakilishi wakuu wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambapo baada ya tukio hilo sasa itafuata ratiba ya kupiga picha ya kumbukumbu kwa maana picha ya pamoja, alafu wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kisha wakuu wa nchi hawa watakuwa wanaondoka eneo hili baada ya kuwa wamefanya kazi kubwa ya mkutano wa siku 2 ambao ulianza hapo jana, na hii leo ndio ikiwa ni tamati yake, na mambo yakiwa mengi yamefikiwa kuanzia hapo jana walipowasili na kushiriki kwenye matukio yaliyokuwepo kwa siku ya jana, mijadala mbalimbali kwenye kuzijadili changamoto lakini fursa na mwelekeo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na hii leo wakianzia mapema kabisa asubuhi kule kwenye zoezi la uzinduzi wa barabara ya Afrika Mashariki ikijulikana hivyo, lakini ikijulikana vile vile kama Arusha Bypass, ambayo imejengwa kwa ushirikiano wa Benki ya Maendeleo ya Afrika AfDB pamoja na serikali za Kenya na Tanzania kwa ajili ya kurahisisha shughuli za usafiri na uchukuzi kwa wakazi wa mataifa haya mawili, ambapo ni kilomita 42.4 hivi ambazo zimejengwa kwa barabara hiyo, na mengi yalizungumzwa kule kama ambavyo mwenzangu Anitendro alikupitisha kwenye tukio zima ambalo lilikuwa likifanyika majira ya asubuhi, na kisha baadaye majira ya saa 8 hivi wakuu hawa wa mataifa wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki walikuwa na kikao cha ndani ambacho kilifanyika kwenye eneo hili ambapo mkutano huu unafanyikia ukiwa unaelekea ukingoni, na yalijadiliwa mengi kwenye kikao hicho cha ndani, licha kwamba hakikurushwa kama ilivyo tu, ilikuwa ni kikao cha ndani, lakini walikuwa wanapata taarifa juu ya mambo ya mtangamano wa Afrika Mashariki baada ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa mwanachama, lakini vile vile walikuwa wanapata taarifa za kuhusu kile kilichofikiwa baada ya kuitwa kwa maraisi ama viongozi wa mataifa ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pale Nairobi mwaka huu kwa ajili ya kutafuta mwafaka wa hali ya kiusalama mashariki mwa taifa la Kongo. Lakini vile vile kwenye kikao hicho cha ndani ulikuwa unajadiliwa mustakabali wa namna ya baada ya Sudan Kusini na yenyewe kuingia kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sasa kuna baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vinajadiliwa kuhusu nchi hiyo na namna ambavyo imekuwa na mchango katika mtangamano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini vile vile jambo lingine lilikuwa ni kujadili kujadili na kukubali ombi la taifa la Somalia kuingia kwenye mtangamano wa Afrika Mashariki, na umeona kuna kila dalili kwamba Somalia sasa na yenyewe itakuwa mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki baada ya aliyekuwa mwenyekiti wa jumuiya hii Rais Uhuru Kenyatta kabla hajakabidhi kijiti kwa mwenyekiti mpya wa jumuiya hii Rais Evariste Ndayishimiye, rais wa Jamhuri ya Burundi, aligusia namna ambavyo wamelitazama swala la Somalia na wameona kuna kila dalili kwamba sasa itaenda kuwa ni mwanachama wa jumuiya hii, na ni muda mfupi tu ama miezi michache kutokea kwenye mkutano huu wa 22 ambao umefanyika hapa jijini Arusha. Lakini jambo lingine lilikuwa ni namna ya kutazama uchumi endelevu na hasa kuwawezesha wananchi kiuchumi katika mataifa haya wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, namna ambavyo imekuwa
wanaenda kuyatizama pia na wakajadili kwenye mkutano huo wa ndani kwa mujibu wa ratiba. Lakini jambo lingine lilikuwa ni namna ya kuwawezesha wananchi kama nguvu kazi muhimu katika kuwezeshwa kiuchumi kwenye jumuiya hii ya Afrika Mashariki. Lakini jambo lingine lilikuwa ni kuhakikisha wanapokea taarifa juu ya mkutano huu sasa ambao ulikuwa unafanyika hii leo wa wakuu wa nchi kwa siku hii ya pili, ambao ulikuwa ni mahususi kwa ajili ya makabidhiano ya madaraka kwa upande wa mwenyekiti wa jumuiya. Na tulishuhudia sasa mwenyekiti mpya akipatikana kama nilivyosema, ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Burundi, Meja General Evariste Ndayishimiye, Meja General mstaafu huyo. Lakini baadaye sasa ndio tukaja kwenye mkutano huu wa wazi ambao ilishuhudiwa na mabadiliko hayo, mabadilishano ya uongozi kutoka kwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta wa Kenya kwenda kwa Rais Evariste Ndayishimiye, na akipewa vitendea kazi na hatimaye kuongoza mkutano huu ambao ulikuwa unafanyika hapa hii leo, na baadhi ya mambo yakaenda kufanyika ikiwemo kuapishwa kwa majaji ambao wameapishwa hii leo kwenye tukio hili la leo, ambapo kwa majaji wa Jumuiya ya Afrika Mashariki nitakupitisha kwa kile ambacho kilitokea, lakini vile vile pamoja na hiyo ilikuwa ni kutoa tuzo kwa wanafunzi ambao walifanya vizuri katika uandishi wa insha kwenye masuala mbalimbali ya mtambuka yanayohusu mtangamano huu wa Afrika Mashariki, ambapo mengi yakawa yamefanyika hapo. Sasa kwa upande wa majaji ambao wameapishwa hii leo ni Jaji Cheborion Balishaku, yeye ni kutoka pale nchini Uganda, pamoja na Jaji Leonard Gashuko kutoka Jamhuri ya Burundi, ambao wanaingia kwenye mahakama ya Afrika Mashariki. Lakini vile vile Jaji Dr. Charles Nyawero, yeye ameapishwa ingawa haja hapa lakini amepandishwa hadhi na kuwa ni makamu mtendaji mkuu wa mahakama hiyo ya Afrika Mashariki. Lakini Sauda Msafiri, yeye anakuwa ni makamu wa rais wa mahakama ya Afrika Mashariki, na yeye akipanda kutoka kwenye wadhifa ambao alikuwa akiutumikia. Na baada ya hapo sasa, kama nilivyosema, pia kulikuwa na swala la utoaji tuzo kwa wale wanafunzi ambao walifanya vizuri kwenye uandishi wa insha. Tusikilize mshereheshaji. Activity of this session, which is the photo session, and the photos will be taken where the partner state flags are at the back there. The seats have already been arranged. So Your Excellencies, the summit members, kindly proceed there. The teams who will take... Not a flag, I told you. Yeah, he's okay. Yeah. So the teams who will be taking the pictures with the heads of state will move over from the left-hand side, and then we'll exit from that at the right-hand side. So the first picture is the summit of EAC heads of state. Na sasa ni ratiba ya upigaji picha pamoja, na nikikupitisha sasa kwenye tukio lile kwa kifupi tu kama ambavyo lilifanyika, la ugawaji wa tuzo za washinda vyeti vya kutambua washindi wa uandishi wa insha kuhusu masuala mtambuka ya mambo ya mtangamano wa Afrika Mashariki kwenye jumuiya hiyo. Mwaka 2019 tuzo hizi ama zawadi hizi hazikutolewa kwa sababu ya changamoto ya uviko 19 kama ambavyo ilielezwa na mshereheshaji, lakini hii leo wamepata zawadi zao za vyeti na utambuzi, akiwepo mshindi wa kwanza ni Sylvia Makonjo kutoka Kisumu Girls pale nchini Kenya, lakini wa pili akiwa ni Mafula Mikeni ambaye yeye ni kutoka shule ya sekondari Uganda, ni nchini Uganda. Kalorelo Jean Christi kutoka Burundi na akishinda, lakini kuna Nshimwe kutoka pale Jamhuri ya Rwanda naye akishinda akipata zawadi yake, pamoja na Vanessa Lema kutoka Longido Secondary School hapa mkoani Arusha nchini Tanzania. Kwa mwaka 2020 Messi Swaka kutoka shule ya wasichana Nakuru pale
Kenya akipata zawadi kwa ushindi wa mwaka 2020, Idris Hamad kutoka Azania pale Dar es Salaam nchini Tanzania, lakini Kana Kuria kutoka pale St Mary's Uganda, Igiraneza Christipel kutoka Burundi, pamoja na Mbabazi kutoka Jamhuri ya Rwanda naye akiibuka miongoni mwa washindi. Na kwa mwaka jana 2021 washindi wa tuzo ni Gadson Obaga kutoka Nyerere Secondary School hapa Tanzania, lakini Remy Kikiri ambaye ni kutoka pale Kenya, pamoja na Lolo Frida Freddy kutoka Uganda, Winnie Mutesi wa kutoka Rwanda, Angela Gatisio kutoka Sudani Kusini, pamoja na Uwimana Fedelice kutoka pale Burundi ambaye naye ameibuka na tuzo. Na utaona kumekuwa na ongezeko kwa mwaka 2021 kutoka watano wa miaka iliyopita hadi 6 baada ya kuwa mataifa yaliongezeka. Sudan Kusini na wenyewe walitoa mshiriki kwa mwaka huu 2021 na akaingia kwenye kinyang'anyiro na ameshinda na hatimaye na amepata zawadi. Kwa hivyo matarajio ni kwamba mwakani, kwa maana kwa mwaka huu sasa mashindano yakifanyika, itaongezeka tuzo kwa mshindi mwingine baada ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa ni mwanachama rasmi kwenye jumuiya hii. Na mengine kwenye yatokanayo na hapo, baada ya kuwa yamefanyika baadhi ya maafikiano na kutiwa saini kwa baadhi ya nyaraka hapa, ukafikia wasaa wa kuzungumza kwa baadhi